Hi cuties, welcome to my channel. இது Akila's classroom. நான் உங்க Akila. இன்னைக்கு நம்ம Abacus classல activity sheet number 18 பார்க்க போறோம். நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணோம் அப்படினா 2 டிஜிட் இருக்க நம்பர்ஸ் சேம் நம்பரா இருந்தது. 11 + 22 இருந்தது இல்லையா? இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படினா 2 நம்பர்ஸும் டிஃபரண்ட் நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் ஆக போகுது. சோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படினா பீட்ஸ் மூவ் பண்றதுக்கு ஃபாஸ்டா பிராக்டீஸ் பண்ணிக்குவீங்க. மைண்ட்லயும் ஞாபகம் இருக்கும். சம்ஸ்க்குள்ள போலாமா? Okay. First sum 11 + 22 + 15 புரியுதா? 15 at a time பண்ணோம். 10 + 5 கிடையாது. It's 15. So at a time மூவ் பண்ணுங்க. So the answer is 48. 13 + 15 - 11 answer 17. 12 + 16 - 13 answer 15. 14 + 15 - 25 4. Next sum 35 + 13 - 15 33. Next sum 13 - 11 + 42 answer 44. 26 - 15 + 11 answer 22. நம்ம லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணோம்? இப்போ இந்த சம்ஸ் எல்லாம் 3 ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது. இப்போ நம்ம 4 ஸ்டெப்ஸ்க்கு போறோம். Okay. 35 - 25 + 14 + 25 49. 22 + 21 - 13 + 15 45. 15 + 20 + 14 - 22 answer is 27. 35 - 25 + 20 + 11 answer 41. 13 + 11 + 25 - 24 answer 25. Next sum 15 + 14 + 20 - 21 answer 28. Last sum 45 - 20 + 24 - 15 answer 34. ஓகேவா? உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு புது வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பை.